പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ലഭിച്ച നല്ല സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. അവസരം തന്ന ദൈവത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന സഭയ്ക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ദൈവം ചിലത് ചെയ്യേണ്ടതിന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നിന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട്. നമുക്ക് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 2 വാക്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ്റ്റർ വായിച്ചായിരുന്നു. അതിലെ തന്നെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാനും കൂടെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 21-ാമത്തെ വാക്യം, 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ലോകം ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയായിക കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭോഷത്വത്താൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭോഷത്വത്താൽ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് ഹിതമായി. ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ലോകപ്രകാരമുള്ള ഭോഷത്വം കൊണ്ടാണ്. അവിടെ ഭോഷത്വം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ ലോകം ഭോഷത്വമായി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് പ്രസംഗമായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ പ്രസംഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിന് വലുത്. He always work with words, with a word of preaching, with a word of command, with a word of order, and things are subjected to his word. ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രസംഗം. ലോകത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലോട്ട് വരാമെങ്കിൽ ഉളവാകട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്കായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ടു, ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വീണ്ടും തൊടും. It was by the word he created. Then ഇതിൻ്റെ റിസ്റ്റോറേഷൻ നടന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവനും നശിച്ചുപോയി. ആ നാശത്തിൽ നിന്ന് റിസ്റ്റോറേഷൻ നടന്നതും വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെളിയിൽ വന്ന ഭൂമിയെ തിരിച്ച് ഫലപുഷ്ടമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്രകാരം ഒരുപാട് കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. When God created the earth, we know that later it was covered by salty water, because the water the Lord has heaped at one side and he called it the ocean. So this earth which came out of the ocean naturally was covered by the salty water, and it has to be absorbed in salt. If any vegetation need to take place, according to my wisdom, according to the human wisdom, there has to be millions of tons of chemicals that has to be used. Then we need to import millions of tons of seed from elsewhere so as to start the vegetation. But God's method was different. He had one command: let each type of plants come up. അതത് തരം ഫലം കായ്ക്കുന്ന വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങൾ മുളച്ചു വരട്ടെ എന്ന ഒറ്റ കൽപ്പനയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ വെജിറ്റേഷൻ ആണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഒരു വാക്കാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഒരു വചനമാണ്. പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭോഷത്വം, വാക്കുകളുടെ ഭോഷത്വം. കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യനത് ഭോഷത്വമെന്ന് തോന്നിയാൽ കൽപ്പിച്ച തമ്പുരാൻ അറിയാം ഇത് ഭോഷത്വമല്ല, ഇതിനകത്ത് വേറെ ഏതാണ്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ മനുഷ്യൻ ഭോഷത്വമായി എടുത്തു. മുന്നോട്ട് മാറാം. അബ്രഹാമിനെ കർത്താവ് വിളിച്ചിറക്കിയേച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും. ലോകം നോക്കിയാൽ തനി ഭോഷത്വമാണ്. കാര്യം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യ സാറ മച്ചിയാണ്. God Almighty called out Abraham and said that I am going to multiply you and I make you a big nation out of you. But if the world look upon it, it is a total foolishness, because that's something which is beyond imagination, for his wife is barren. But the Lord said, when I say a word, I mean it. It may be foolishness to you, but I will accomplish it. ഈ സാറയെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ സർജറി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാൻസ് കണ്ടേക്കാം. സർജറി ഇല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ഇല്ല. ഒരുപാട് മരുന്ന് കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ മെത്തേഡുകൾ വേണ്ട. ഒരു വാക്ക് വരുന്നയാണ്ടിൽ ഈ നേരമാകുമ്പോൾ സാറയ്ക്കൊരു മകൻ. The method of God is always a word. When it came to Sarah to get her conceived, there was no surgery performed on that barren lady. There was no medicine, no injections or a pill given to her. It was a word. One day the Lord said, next year by this time, and that will take place. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് വന്നു. ഒരു മുടന്തനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്താൻ, ഒരു കുരുടന് കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ ഒരു വാക്ക് മതി, അതിലധികം ഒന്നുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് വാക്കുകളാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭോഷത്വത്താൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് തിരഹിതമായി.
ഞാനൊരല്പം കൂടെ താവട്ടിറങ്ങാൻ പോവാം. പിതാവായ ദൈവം കഴിഞ്ഞകാല നിത്യതയിൽ തൻ്റെ പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കൽപ്പിച്ചു. God is never a single man show. He is always working with the corporate world of his own. It's not with the corporate world of the present, it's the corporate world of his own. He has his own people. In the eternity past, God the Father did not do a single work. He always took the help of his Son and the Holy Spirit. Together they did the job. Let me explain it in one more way. When he wanted to create a human being, I think it was possible for the God the Father to do it, for he is almighty, he can. But he did not do it alone. He stood and made a call to his Son and the Holy Spirit. He said, come, let us make man. Let us make man. God do hold to his principle. He will never do a job of his own. He always look for corporate world who can join with him. It was at the very beginning when the human creation was needed. But when humans came into, God wanted help from human being. Rather, he will associate with human and with the word of preaching or with the word of command, with the word of order, he does the thing along with his people. തനിക്കുള്ളവരെ കൂടിന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ. ദൈവം ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ദൈവം ഒറ്റ മിഷ്യനല്ല. ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ സഹകരിക്കാവുന്ന ഒരാളിനെ കൂടെ തമ്പുരാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. മോശ ഒരിക്കൽ ദൈവം വിളിച്ചു മോശയോട് പറഞ്ഞു, മോശെ നീ പോയി, ഞാൻ മോശയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തിരിച്ചു വരും. മോശയോട് പറഞ്ഞു, മോശ നീ പോയി ആ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജനത്തെ ഇനി വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ, അതിന് നിന്നെ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുക. മോശ കുറച്ച് എക്സ്ക്യൂസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരും. മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്ര എതിരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. മോശയ്ക്ക് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോകും, അന്നേരത്ത് അത് മനസ്സിലാവും. കാരണം മോശ ദൈവത്തോട് 1-2 എക്സ്ക്യൂസസ് പറഞ്ഞു, 2-3 എക്സ്ക്യൂസസ് പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം ദൈവം മറുപടി കൊടുത്തു. ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ പേരെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയമില്ല, ഞാൻ പോകത്തില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാണ്, ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും, പോക്കും. മോശ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഫറവോന്റെ മുന്നിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല. മോസസ് said that I cannot go, Lord, because I don't know even your name. We have no relation each other. I don't know you. You do not know me. Why should I go for you? I am not going. And God said, I am that I am. ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. I am that I am. Then he said, Lord, my personality is too little. I cannot go to Pharaoh. I am just a shepherd boy. I cannot enter into the palace of Pharaoh. I can't do it. He said, doesn't matter. My presence will go with you. I will change your personality. That is also gone. Then he said, I cannot speak properly. I have a stammering tongue. Even after coming with you, I am not improving. But there is no change in my stammering. I am not improving. I cannot go. God said, don't worry. I will give you another person, your own brother. He will interpret for you. Every excuses are over. Finally, Moses said the right thing. I am not interested. Please send somebody else, whomsoever you like, because I am not interested. And God said, but I have decided to send you, and I am sending you. If I were there, that is normally my statement. If I were there, I could have asked God, why can't you go and do it yourself? Don't you know the way to Pharaoh? You have the language, you know the way, you have the ability, you have everything. Why can't you do and go yourself? God would have answered me, Varghese, you don't know my principles. I never do a thing alone. Never. I never do a thing alone. I am not a single man. It's not one-man show. I need somebody whom I can trust. Today the word of preaching, he doesn't do himself, but he wants to trust some of us that through us he has to do it. The method of God is always a word, but who shall pronounce that word? A person whom God can trust with. Can God trust me to be used for his glory, to work along with him? Can he trust me? Become a question. How can God trust me? ദൈവത്തിന് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു അഭിഷേകം ഏൽപ്പിക്കാമോ? ദൈവത്തിന് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു ശുശ്രൂഷ തരാമോ? ദൈവം ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഞാനോട് ചെന്നാലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ലഭിച്ചെങ്കിലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എന്നെ ദൈവത്തിന് വിശ്വസിക്കാമോ? ദൈവത്തിന് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാമോ? ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ പ്ലാൻ ചെയ്യും. നമുക്ക് സമയം ഒരു വലിയതാണ്, ദൈവത്തിന് സമയം നിസ്സാരമാണ്. കാര്യം ദൈവം സമയത്തിന് അപ്പുറത്താണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനത് തൊട്ടു, ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല. ദൈവം കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഞാൻ മോശയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വരട്ടെ, ഞാനത് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല. ഇന്ന് ഇൻസിഡൻ്റലി അതുവഴി നമുക്ക് പോകാം. എവിടെയെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രധാനമായ വിഷയം ദൈവത്തിന് തൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇസ് എ വേർഡ് ഓഫ് കമാൻഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രീച്ചിങ്.
And with that, he does things. He had been doing it. He will continue to do. And this is his pattern. Second, he is not a one-man mission. He doesn't do anything of his own. He always tried to cooperate with people. In the present world, it's the human being he is being using. And I need to be trustworthy that God can give things to me and he can use me. What is my quality and how can he use me? Are my explanations, are my ways to think. ദൈവം മോശയെ ഇങ്ങോട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു. He wanted to deliver the people of Israel from the bondage and he wanted to take Moses out. How did he do? മോശയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേവ്യൻ തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഒരു ലേവി കന്യകയെ പരിഗ്രഹിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് കാണും. 3:1 പുറപ്പാട് 3:1 ദയവായിട്ട് നോക്കണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചൊന്നും വന്നതല്ല. ലെറ്റ്സ് സീ. തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. 3:1 പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യമാണോ എന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. ഒന്ന് വായിക്കാം. നോ, അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കാര്യം തുടങ്ങണം. നിൽക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ, എത്രാമത്തെ വാക്യം? 2:1. Can somebody read it in English? No. Read it once again for me. Now a man of the house of Levi married a Levite woman. Which is the version? Anybody have a King James version? Bible have so many versions. Normally I depend on King James. There went a man. That is the word I wanted. There went a man. That is the word I wanted. Why it was necessary for him to go out? You understand the change? You know, I trust that King James version is the best available version to me. The best available version. There are better translations like YLT, Young's Literal Translation is the best which I use for any authority purposes of doctrine. Because that gives the most accurate translation in my opinion. That's all I know. However, King James is the usable version available with everybody. We can easily understand it. YLT cannot be understood by people because that follow a different grammar. Altogether the grammar of Greek, which we cannot follow. And King James is a compromise with all this. Okay. There went a man out and married a lady. Why? According to the history, when I am telling such things, I quote normally a person called Ron Charles. I'm rifting from the general teaching here and there, then why that's I'm telling. There is a person called Ron Charles who had been the chairman of the excavation wing of UNO. Not just an ordinary one. He is basically from Britain, now staying in the US, taken the US citizenship. He is basically from Britain. He has done his higher studies in excavation, engineering and excavation. And then he joined UNO. He finally became the chairman of the excavation wing. The excavation wing has got a lot of responsibility, like searching in information, finding out the old things, not only excavating the ground, even excavating everywhere in the libraries available. That was his official function, and henceforth, being a good Christian and a pastor, he was able to do much a greater work for Christendom, and these are his findings. That is what I learned from him. He said, when Pharaoh was ruling, in Egypt, when Pharaoh was ruling, he found at one level that Israelites are going high. Let me go back a little more. At the time of Joseph, there was a Pharaoh. He was not an Egyptian. He himself was a foreigner. And he never wanted to promote the Egyptians. He wanted to bring outsiders and promote them on. Like that only, he gave a chance for Joseph to be the prime minister, leaving all the Egyptians behind. And he gave the best available land to the family of Joseph, living their own people. Because he wanted the foreigners to come up. He himself was a foreigner.